Welcome back to Drug Addiction and Recovery Dialogues, Stories and Insights, brought to you by Yakhrai Production. In this second part of our series, we delve deeper into the medical perspective on addiction, exploring the complexities of substance abuse, its connection with HIV and the path to recovery. Addiction is a multifaceted challenge impacting not only the individual but also their families and communities. Understanding the medical and psychological underpinnings of this condition is crucial for effective treatment and long-term recovery. Today, we have the privilege of speaking with Dr. Mahendra Debbarma, MBBS, MD Medicine from Agartala Medical College and Gobind Ballabh Pant Hospital. Dr. Debbarma brings years of expertise and compassion to the forefront of addiction issue. Join us as we gain valuable insights into the medical aspects of addiction, its treatment, and the vital role of community and family support. This essential conversation sheds light on the journey from addiction to recovery, offering hope and guidance to those affected. Hello, Dr. Mahendra. Lamsogonono tini Yakhrai ba naikolzak pandawo. Puilano sungnamu sungonono. What exactly is addiction and how is it defined medically? Phekmani lomzak ungmung eba addiction tamonohon tai abo medical kok bai bahai khe chongjak. Addiction obo kaisa disease no nimano jeta khoroksa borok substance use khaimani yagulo nukjago tangin hi ba o disease o tam affecting ke bini brain body te bini physiology ko affecting go obo haike affecting go je bo je substance nai tongimano abono bonai awi tongimaya ge compulsion jeta ngi thango amane ni faising abono no sung addiction no kaisa manai namani yagulo. What are the main factors that contribute to the development of addiction? Phekmani lomjak ungmung uklugo tamo factors yaktol khai. Phekjamani o je factors naina thake kubmano multiple factors tango, but the major factors naina thake ke sung je phekjangnai by romjak boni age group naina nango. Usually borong teenage te young age group tongo. Borong 15 to 19, 24 years age group tongnai ge borong ni je tomung chamung environment society o buti hai problems rok face khai tong binia gana guni belai social hygiene ge bini gana gini belai walai mung rok ge gana gini tomung chamung haimya rok da tong gamti rok ma factors affect khayo tanghini ba je multiple factors o kaisa age group o bini mind no asake affect khayo de bo kisa sideline ngi thangman maybe like depression by anxiety rok thangmani yagulo no borong o je substance abuse drugs rok namani ayang phaising borong thango. How does addiction differ from casual substance use? Phekmani lomjak ungmung tai heleng sasa phekmani namawo tong pherlai. Pherlai mung belain tongo je substance use khaipru mainly je drugs rok namani hinke borong namang tamang ithang dependence kaisa phayo. Dependence in the sense ki a manaino namang min busak asake abo no nai tong thogo ba hamjago ge abo no naya kari bo tongoi maya ayuk muyuk ngu ge abo no sung dependence o je dependence phaimani obo haina normal substance rogo phaya jeta sinio heroin hairok drugs ge alkas LSD jeta substance rogo aborok na khange kaisa nai awi tongoi mayang mani ayuk muyuk mani apno dependence no obo no difference getta kaisa nokjamoni ge nate borong tolerance bu bari thang a tolerance in the sense ki borong agi je dose nai tongo abon sete bo kubang dose teruk nana nango borong a same kaham effect tong thomong effect mana bagai ge obo je uje normal casual substance chuak phanangkha ba smoking phanongkha abo asung nukjaya jeta heroin use LSD amphetamines ya barogo nukjago abo ke o haino normal casual jeta substance of gas nukjaya dependence rock abo depend khayo but drugs jeta heroin high substance aro belai nukjago. What are the stages of addiction? From initial use of dependence, phekmanei lomjak mungni yapri berem tamu. Jengdrop klaimani simi nangmung klaimani.
effect mungni je naina thakenge sing mainly kaitham stages manu puila ke intoxication stage no intoxication kha bo a je mani na mani abono namang je kaham effect abono explore khai botebo amsuk na ke busuk tegisa kabang na ke busuk ga bo intoxication stage no first stage ga bo nate bo second stage thangani second stage kha stage of withdrawal ga withdrawal thangka ge bo tamo feel khaine hinge je fru bo salsa ba salnai singnai awi tongo a substance no ga pro bin busakte ba ayuk muyuk nai tong thogyang nai bini behavior of change nai ga haini bagai bo abo amane nyon nanan bagai bukha phai tong nai ga obong kha withdrawal stage ga bonai ya hinge no tong thok kyang ta ga mono no withdrawal stage obuni ya golo last stage phayo stage 3 kha abong kha preoccupation stage no ba anticipation stage aro bo once go je hetu puila bonai nai kha withdrawal butongo ge mono nai kaham no thanai debo ani life te butong thomong phainai bo buino bo abo na di ama herok share bu khainai bo puila experience tam khaika abo experience khainai ge buino bu na di aba he kobong aba he jora bu phainai je jaga bo buino sainai nai je tam feeling man ge anticipate khaibo abo je bin bagai kaham ngai tong ge abo hai feel phaimano ge abo belai no dangerous stage nung suno sakango sama hai tolerance ni tui o addiction no omno tesa sukurboi chungna tesa saida mano definitely first stage jeta sang intoxication mani o intoxication stage bo intoxication mane substance kaisa mane namang bo abo buti hai explore khayo obonai tam tong thongong phai bin body by feel khai go o jorao bo different dose of buti hai effect man bo abona experience khai nai hinke curiosity kaisa jeta bin basago phayo a curiosity ni bagai bo different dose nana chengnai tini hoito 1 mg na kha khana 2 mg na kha ke haite bo tebo kobang dose nai tamok tebo kaham effect man ba buti hai affecting bo abono curiosity ni bagai explore khaite thamang uloke tamung bo nije no nukjagan je puila ni dose jeta kisa ke bo chengmani a dose bo a effect maya uloke use khaite bo je dose high dose manmani teruk a high dose bo maya ngai thanai obono no sung tolerance hono mane bini capacity bini je a je tongthungmung manmani kaisa dose a dose te bo bari thang ke obono no sung tolerance. What is withdrawal and what symptoms might someone experience during withdrawal? Sak usrumung tamo tai khoroksa sak usrumung manjak tongpru bini marirok tamo nukjak. O withdrawal stage belaino important stage o stage o tam nukjak ke je o je manai nai tongmani bo nate wasa wisu mo hai bungnai je bo jorao manliya manai eba kisa jorana kha a manai no nanani regular time ni siming ge bota mongnai bin basak rok ai ngai tungfla ma hai rok nai yok ma hai rok nai even jora nukjago kepana musung ma hai ungo mai rok sana musung ya kubu kepau jora nukha ge bohok sanai bohok ok tola ba ok sakargo belai khena sanai onek somoy borong belai khi norom bungi mano khiya bungi mano ge oborok ge je minor symptoms jeta nongmani jeta borok control bukhai tong mano kichu symptoms nujago je borok belai khena irritable ngi thango belai khena bokhor kutungi thango kok teruk sake bo khanaya bokhor tumari rok nukjago ge busak rok bukliyo jora borong jesapan sam khaina thangka ke nukjago je busak kliyo yak kliyo yathek rok kliyo ge borong a samung no kaham ke perform khaimia ge borok pemeng a time a substance no maya ni bagai ebo jorao a manai no maya ni bagai borong a manai maya ni bagai body tongthok yang mane no sung withdrawal hono o symptoms rok bai nok ni borok bong ka roman je bo manai hamya nai tongo ba nini phekmung manai nai tongo ne definitely mo hai symptoms rok gana ginin borok nugui tongo ge bono observe khaite kam ke je obo tangai ngai thokha te bar jodi ngai tongo ge bono
closely monitor khai the monitor khai bo o je manai na bai pai o je symptoms rok improve dang abo bo nai thai ge jodi no withdrawal symptoms jeta sangsaka ko panamo sungmani bohok samani khiro marok kali marok u manai hai bo thangai jodi ne nai bini o bebeng problem komi thango ta mane it is confirmed that mo withdrawal no tanghini ba amane no bo hai namani ya golo bini o problem bebe sort out ngi thaka then it is really a confirmation the bo withdrawal stage thaka that is second stage hano. How does addiction impact the brain's reward system? Phek manai klaima bahai ke brain ni musungmung rokno thutai o phek manai na mani sini brain no belai na effect khayo mo sini brain no thangai reward center hin tongo jeta kha sini brain no jeta tongthok mung no receive khayo signal abo chamung phanang maka katui chamung ge cha thok kaham chamung jeta sung brain no feel khayo se mo bahai no substance ro sini brain ni center jeta tongthok mung center aro thangai stimulate khayo ge mo nate a brain asake tongthok mung mano ge ulo tamung sini brain te kasa part botongo sini bom tomne buskang ni part jeta frontal lobe hono o buskang ni part sini brain kai bongno kabu kasu je belai tongthok mung ta kha nang control khaina nang uno ke borong tamung on substance no namang bong ne o reward center tongthok mung asake yak lai thango o je kasumung o kasumung asuk chu gyang thango ge haine bagai borong control khaimia borong bathak namu chungoi bathaki me o namung no ke abuno no hono sung sini o brain ni reward center belai activate ngi thangma bagai ulo borong nai awi tong me ya control khaimia haimi thangta. What role do genetic and environment play in the risk of developing addiction? Thui ni tai tongkhor ni tamo yak tol tong phek manai lobjak mung kolobjak thani phek mane kolobjak thani genetics ni role butong kisa sana thake genetically predetermined jeta sangnugo baksa genetically baksa borok depression ungo anxiety disorder rok nugjago ge obahai borok kisa under pressure ba under tension borongu substance abuse rok facing thangiman ge obo to one of the factor but most important factor jeta nokjangmani o fact mane facing thangmani hinke the environmental factors nini ganagoni buti high society o ngi tong like nini friend circle buti high nini friend circle abahai fact mane nanai rok totong nini senior rok datong nini paran borok phanangi mano apani family members phanangi mano ke family members so nini buti high relationship tong kaham ke da relation ngi tong eba walai suklai da belai ngi tong sana thakang ke walai suklai rok ngi to khangke teruk irritation phayo family wo broken relationship rok ngo ge broken relationship rok nokja khangke abono baksa nini friend circle of no baksa hamya friends tongke abono use khaimano nung kisa mogui to kha tongthok yangi to kha why don't you come in my company anaro kaisa manai tongo angabo nono rokhe nung relax feel khainai ge haike abono advantage nanai rogoro gana guni tongi mano nini ge nung sinina nangnai abo hai nini environment ro to tong. What is the difference between substance abuse and substance dependence? Phek manai klai mung tai phek manai nangmung otamo pherlai. Substance abuse te substance dependence bungni difference tongo. Substance abuse ngkha je manai nai bo kaham effect manai tongo. Ja kaham effect bo kaisa dose je power ba je manai nai bo kaisa dose fixed dose bo tongthong manai tongo. A fixed dose na bo continue khayo. Ke dependence ngke te kisa difference. Bo effect manai je manai na mani je dose nai tongo a dose bo continue khaimia tanghini ba dose bo a tongthok maya bini brain ni je reward centers a tongthok no bo feel khaya ke haini bagai bo bini dose no teruk tini khana soni hage teruk bangri thanai a dose no ge dose bangte bo salsa mo hai jorao bo sogeyani je bo beyond expectation kebang dose nai bo
effect mayangi tong jeta mana nang mani bo age ge obono no sung dependence ge dependence o thangmani substance abuse ni extreme level jeta chengmani ge substance abuse bai nongo kintu turuk johon bini a tolerance bari thangani amani no nanani abono a condition no sung substance dependence bo tebo dose nango a effect mana bagai. What is the link between drug addiction and HIV? Phek manai lomjak mong tai HIV ni halok tamot. HIV by drug addiction ni halok belai kheno nukjago belai bu dangerous abo tabuk sini o state of kabuma borok HIV nukjag kha gyaboni main reason naina thakanke or drugs jeta injectable from a namo IV drug users ge borong intravenous mane thini lama tei injection by heroin rok namani ba substance just a substance pana nakha injection tei a needle share khaima bagino HIV ungu khoroksa borok kaisa company o HIV positive tongoi manu hinke o HIV positive person bini beno thini lama tei bo a substance yaman lam namaya gulo te khoroksa na needle same needle share khake a je khoroksa borok nanai bonibu HIV ngi manu te kaisa nokjangma hinke unsafe sex hinke o je young adult borok jeta je borok injection nai drugs rok nao borong unsafe sex khaima bagaibu HIV ngi manu ge multiple partners ni logi gedal mong tongkhe heterosexual ba homosexual relationship tongkhanke homo hai bororogu HIV borong solai manu ge o company o je drugs nalai tong 4-5 jona group khe o company o khoroksa aba hai borok tong manu jani high risk behavior tong ke bini HIV positive tongkhanke bo te khoroksa borok no jeta bo needle nai te khoroksa borok no needle share khaika ate khoroksa borok bu HIV binaro solai thanai binaran simi so haini bagai intravenous drug use is very dangerous obo jesik mano avoid khaitai needle sharing no hayake a company ni siming abo chain reaction haike kabuma borok HIV positive ngai thanai. Why is addiction considered a chronic disease? Phek manai lomjak mong tangai dugjak bemar romjak. Addiction dugjak tangi romjak hingeo bemar kisa dugino khoroksa borok ni bsago or disease ngai tongnai. Puila sung je kok salaimen jeta stages of addiction aro puila to intoxication hin salaika puila bo try khaite buti hayeng brain ni reward centers ro kabono tongthokun mane abono tebo try khaimang kaisa to jora lai thang o jora lai me yagulo ulo bo feel khayo je bini withdrawal symptoms bo phayo sung jeta already discuss khai pekya ge withdrawal symptoms phaima bagai o manino naya ge bini busak tongthokyang mani o symptoms bogai bo hai kifili thangpinai o manai nana bagai hinke obo kaisa cycle hai obo cholin tongnai naya ge tongthokyang mamu hai na phinai ge nai hai tongthoknai ge obo kaisa cycle hai obo repeating mang tongnai ge turuk obo sini brain ni nerves neurons songnai effect khainai ge aboni bagai bini tomung chamung chaimiyang manarok nai nukjangnai o chaimiyang nukjangma bagai bini vitamin deficiencies rok bungnai ge turuk bo different bemars bu bin bsago nukjagi manu ge obono bebeng complete khaitam nukjak je o bemar dugjagi no bini bsago nukjagi tongnai bo phatsa o bemani siming yogui meya khaini bagai obono sung dugjak bemar hnai bongno tek khai. How does addiction affect a person's daily life and functioning? Phek manai lobjak mong bahai ke khoroksa borok ni salbrung mi tangmong tai khlaimong kebengri. Addiction ni bagai o je effect mani obo individual level lo nukjago ge friends and family level lo nukjago ge stekaisa level ge society level lo nukjago individual level lo ge bo drugs o phek jangnai mani rok namang tamungai man bo theipan man gabas belai dangerous high dose ni thakan ge sung nungmani jerogom Michael Jackson drugs bisina nama atomsa theibu thang
ge obahai rok ngi mano abahai ngi ke bo baksa ke belai irritable behavior rok nukjago jolimung ge borok bai kathamung rok nukjaya nok bisingono family members bai kathaya tomung samung haimya rok thango tomung samung haimya mane bo teruk bini friend circle chaya tongkhange ke crime rogo bo thangi mano ge rang rok ni bagai drugs rok paina bagai rang rok ni bagai bo mani rok bo khogui mano shikhok rok ngi thang mano ge teruk crime activities rok bo nukjago mo hangke individual level friends level bo bini friendly relation haimyangi thanai bini je friendly relation tongmani bini friends rok bai bo a relation no lose khainai tangi hini ba bo je sapono khena try khaina drugs no nana bagai paina bagai rang sanman rok tongnai mo kaisa example ge rang sanmang bini friends rok bo busikle bono rei tongai man rite borong bo nugo je bo kaham sam khaitongya ke bini friends rok bo teruk bo bai haksalangi thanai ke society level ge society ni gana gini ni bini borok bini abahai activities rok no nungma bono avoid khainai ge avoid khaima bagai bo depression rok bo thanai ke teruk bo society ni siming isolate bungi manu ge mongkha addiction ni je most dangerous effect je bo society ni siming belai kheno isolate ngi thangmano bo saisung hai feel khaimano ga apur bo suicide pan khaimano ba buino phano buthari mano abo hai bunu jago. What role does stress play in the development and continuation of addiction? Phek mani lobjak thani wana marok ni busup yak tol to wana mung jeta sang stress ni belai se yak to o addiction no continue khaina bagai stress mo hai kaisa factor je borok no cripple khairo ba borok no jora o feel khairo je o je mo hai situation e siming ang dakti no bai ke yakari manai ge aboni je easiest technique ge through use of substance abo alcohol panangi mano smoking panangi mano abo heroin namaro panangi mano ge stress no initiating factor abo jora o tam khainai bono stimulate khainai je hetu stress so tongo bo cop up khaimia hinke bo alkalama naitok nai tam ke cop up khainai ge oboni through no addiction borok manjagi mano haini bagai stress no bo sung naikol na nango je khoraksa borok belai stress ho datong bo mogoi rok datong samungo belai irritate dangi tong bino samung bai o samungo bo satisfy inya rok dangi tong ge aborong no bo sung observe khaitai ge stress level is one of the very important determinant in continuation of addiction. bahai ke khoroksa phek mani lobjak borok no suba suruma tai phanrama no khage manai addiction jang borok nukhungo tongkhake nukhungni borok rok bo belai khino naikol thai bo a lam hamyao chengmani simingni tabuk joratei bo continuously nai datong na intermittently nai tong jora kisa gap rita nai tong bini tong chamung rok no sung naikol thai gana gini ni friend circle panang mano abo ni friend ni nok ni ma babu ni brothers ni siblings rok panang mano bono naikol thai ke naikol mungo bobu feel khainai je I'm being observed ke abo hai jorao abo hai feeling phai bo jodin express khayo je ani ang kisa lama hamyao thang tokha bo ang feel khayo chaya ke abo hai feeling jodin mano abo hai feeling a addiction nane borok ni aro nuk jago ke we should try our level best a jorao no bono sung khoroksa psychologist ba psychiatrist by bono counsel khairi nani counsel khairi ma khanke bo ajorao buji khanke onek samoy bo addiction no yakari buru obong kha kaisa situation ngi mano je jaga bo express khaya khogi nai tong family boro saimia ge abo hai situation teruk ulo abo hai ni thang mano je as a substance nanai belai aggressive behavior nukja khanogo tomung samung chaya kokro kam ke saya horogo thuya
yang tango time saya abo hai rok nukjak mung tongkha ke bono romoi directly no singtai ni tam problem ke aro bu kaham ke express khaya ke bono bu psychiatrist ba psychologist bai waisa kok sari nai thai ke afru kok sate sate jono romjakha je bo drugs rok nai tongo ge bo aron seming kifilima yangi tokha ge bono sung immediately rehabilitation center aba hairogo bono immediately rohnani sung steps na thai tongo ingya ke bo teruk a drugs ok kubului bini complications rok nukjagi manu. Why is it important to view addiction as a medical condition rather than a moral failing? Phek mane lobjak mung tangai chung sumsok khaimong chong yawi bemar hnai chong na effect mane namani o je addiction अब एक्चुअली जों पुलिन सालायखा खायसा डिजीज हायिनि थाव के बरक खरकसा बेमार मानखा के बनो जराव ट्रिटमेंट देखे हामैबो थाव सेम ओ एडिक्शन बो आबो हायनो बनो जराव जों मेडिकल ट्रिटमेंट दिमाखे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रखांके बो नॉर्मल लाइफ हाय किफिलु फायमा फेरो के हायनि बागै जों अबा हाय बर रंनो मरेल सपोर्ट रना नां बरंनो सिनी सोसाइटी हाइमिया सामुं खायनाय जाया सामुं खायनाय बर खायमा बाय गदाल मुं तंगो हनै बंनो आइसोलेट के तलखे आबो बेलायनो जाया जों बंनो डिस्क्रिमिनेट बु खायताया तांनि बाबाय खायके बरंते बो आइसोलेट नङि थानाय सोसाइटी बायबो हाकसालङि थांनाय के बरंते बो आलका क्रिमिनल एक्टिविटीज बा हाइमा एक्टिविटीज गदाल मुं थाङै मानो के बरंनो अबाहाय बरंनो जों काहाम के ककतै बाय बुजुगै बंनो सिनी ऑफ स्ट्रीमलाइन टू बी माखांके जों बरंना हाय नॉर्मल लाइफ की फिली टू बी मानो के टाइम ऑफ बरंनो रिहेबिलिटेशन बिथि रग जरा जरा बिना विड्रॉल सिम्पटम्स रंनो कंट्रोल खाइमा खांके बनो उ जे थर्ड फेज जेता हनो एंटिसिपेशन फेज आरो थानान सिमिं बनो योग्रि मानो के अल्टीमेटली कखं खाहायसि बरंनो ऑब्जर्व मा खाइनाय ऑब्जर्व खाइमानि यागोलो बंनि आलका फ्रेंड सर्कल रबुदा तंग आबरंनो बोसों पॉइंट आउट माखायनाय तांहिनिबा ओ जे ड्रग्स नि जे प्रॉब्लम बो साइसुं इनवॉल्व इन्यागै गोबां बरक इनवॉल्व तंगै मानु गे तरक सों बनबो अ लाइन तुबि माखांके लाम काहमा तुबि माखांके ते आलका बरंनो बो रमै अ लामा काहमा तुबि मानु के हायनि बागै बनो टाइम ऑफ ट्रीटमेंट खांके ते आलका बरबो कॉन्फिडेंट अंगनाय जे आबाहाय लामा हायमायाव तंनाय बरंबो नुगनाय जे बक गुबुनो बिथि रक नामानि यागोल हामै थाका गे कॉन्फिडेंस बो बारायनाय आलका बर रक गे जेटा अदेक मदेक नाय तंनाय रक बरंनि जे लामा काहमाव फायनानि रेटबो बारि थानाय बनो नुगै तेबो कॉन्फिडेंट फील खायनाय बेलायखनो हामबाय डॉक्टर महेंद्र न जोंमा बिनि नांकुकमानि एडवाइस रकमानि बागै जोंनो हामबाय याफारो आंबो बेलायखनो हामबाय मारा याफारो ननो अनु तिनि अ जरा कायसार मा बागै शेयर खायना बागै तांहिनिबा जों अ जे एडिक्शन रिलेटेड इश्यूज अबनो जों मीडिया लेवल प्रिंट लेवल के गोबां डिफरेंट लेवल थ्रू shows बा डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज से जों अबनो एक्सप्रेस खायताय जे अबो कायसा प्रॉब्लम जेटा न जों ट्रीट खायमानो जों जे लाम हायमायाव थानाय बररंनो रिहेबिलिटेशन नि थ्रुतै काउंसलिंग नि थ्रुतै लाम काहमो हाय तुबि फायमानो गेवबो हाय जेहेतु कुबुय अकक के जोंतेबो अवेयरनेस खायताय याहायनि बागै तिनि आनो अ जरारमा बागै to give me this chance to make this awareness. Balakina hambai ma yafar. Hambai.